Krishna knows your heart. Кришна знает ваше сердце. It's not like Krishna is he's interested to see who's following the rules and oh, you made a mistake, you mispronounced this, you should have. That's not Krishna. Кришна, он не следит за тем, что вы совершили здесь ошибку, так произнесли, не то сказали. You know, what is that saying? Bhavagrahi Janardana? Saying Bhavagrahi means the mood, the spirit, that's what Krishna is interested in. Кришне интерес на вашему настроению, ваш дух. It's like Rupa Goswami gives an example in the Bhakti-rasamrita Sindhu of one devotee, his name Pilu. And he's, in his devotion, the Krishna is there, he's so overwhelmed by Krishna's presence. He's peeling bananas, and then he's throwing the banana away and offering Krishna the peel. Yeah, in the Bhakti-rasamrita Sindhu. Шрила Б.С.Госвами Махарадж приводит пример об одном преданном, которого звали Пилу. Когда он хотел предлагать банан, то он очищал банан и вместо самого банана предлагал кожуру. And then Krishna is taking the peels because of the bhav, the devotion. He's eating the peels and relishing them. И поскольку в этом была такая пава, такая преданность, то Кришна брал эту кожуру и ел эту кожуру. That is our Krishna. He is such a kind, affectionate Lord. Это наш Кришна, он очень добрый, он сострадательный Господь. So it is said in Srimad Bhagavatam, Aho Vakiyam Sanakala Kutam Jigam Saya Apisadvi Levegatim Datri Uchitam Tatonyam Kamba Dayalum Sharanam Vrajema. What more merciful Lord can we take shelter of? У какого более милостивого Господа мы можем принять прибежище? That Putana, she came in the guise of a mother with poison on her breast, but the Lord elevated her to the position of mother. Что Путана пришла в образе матери с отравленной грудью, и он поднял ее до уровня настоящей матери. So, if he is so generous to his enemies, then how inconceivably wonderful he must be to the devotees. Если он настолько добр к своим врагам, то насколько он может быть добр к своим преданным, непостижимо. So our main concern is that we are sincere and earnest. Наша главная задача должна быть, чтобы мы были искренними и честными. Gradually, procedural things will be adjusted properly. И постепенно, естественно, вещи выстроятся в нужном порядке. Any other questions? Еще есть вопрос? Задавал вопрос, он насчет Куренкову предлагает божествам. Вот из Гаятри какие надо читать, и сколько читать, как этих пунктов? Ладно, сейчас вопрос, если можно, значит, можно. Бога, how many times you should some parts of Gayatri? Yeah, so again, what I just answered her question, that's the real answer to his question. The prasadam, the bhoga is not transformed into prasadam by chanting mantras. В общем, это как бы продолжение вопроса этой женщины, что прасад не превращается в прасад из бхоги только потому, что читаются какие-то мантры. What Krishna is interested in, bhavagrahi janardana, is the mood, the spirit, the devotion. Что Кришну интересует умонастроение, дух и преданность. This chanting of mantras really is something reserved for puja. Воспевание мантр – это нечто, что является результатом пуджи. And that means with deities, established deity worship. Это относится в основном к установленным божествам, к поклонению божествам.
So it's not that this is required to in daily, ordinary activities. Что это не так существенно в повседневных, обычных делах. But Tirtha Maharaj, he can tell you what is perfect. Махарадж может вам совершенно объяснить. Okay, sincerity, really what it means is that there will be no self-deception. Искренность означает отказ от самообмана. Right? If you're deceiving yourself, that is insincere. Если вы обманываете самого себя, то это не искренность. That means you can say cheating. Это можно назвать обманом или мошенничеством. Right? That we're told, as you mentioned before, not sincerity really, but faith is the belief in that, in Krishna, that service to Krishna, devotion to Krishna, that is the only thing that I need to do. I have no other obligation, no other responsibility. This is the one act that will achieve everything. Как мы до этого сказали, что вера – это уверенность в том, что преданность Кришне и как бы поклонение Ему, предание себя – это единственное, что мне нужно для того, чтобы достичь Кришны. In other words, we're not thinking, oh, well, I'll devote myself to Krishna, but also maybe some other things, just in case that this is not the ultimate thing. Иными словами, вот я сейчас предаюсь Кришне, но при этом я оставляю какие-то у себя вещи на всякий случай, что если что-то такое произойдет, то у меня будет какой-то неприкосновенный запас. Now I'll worship Krishna and a little Jesus over here or some Buddha, just, you know, to be safe. Или я буду поклоняться Кришне, но немножко Иисусу, немножко Будде, ну, чтобы быть уверенным до конца. No, yeah. Then that means some lack of faith is there. Это означает, что здесь в этом не хватает веры. So also, and the order comes from the Guru. We hear Sadhu, Shastra, Guru, and the order from the Guru, what we read in the scriptures, and we're trying to apply that in our lives. Указания приходят от Гуру, от Шастр, от Кришны, и эти указания мы должны применять практически в своей жизни. And we understand it may not be perfect. We may not be perfect in our execution of the order of the Guru. We may not be perfect in what we understand from the scriptures. И мы должны понимать, что мы можем несовершенно выполнять эти указания, выполнять указания Гуру или предписания Писаний. But you try with your heart and soul as best you can. That is being sincere. Но если мы будем от всего сердца искренне пытаться выполнять это, то это и называется искренностью. And also we have to remember that real devotion means for the pleasure of Guru and Krishna. И мы должны помнить, что настоящая преданность – это деятельность для удовлетворения Гуру и Кришны. Not that I will do this and I will feel good, I will make spiritual advancement. И не то, что я буду вот это делать, и мне будет хорошо, я буду прогрессировать. The real devotees, they're prepared to sacrifice their own so-called advancement for the satisfaction of Krishna. Настоящие преданные, они готовы пожертвовать своим так называемым продвижением ради удовлетворения Гуру и Кришны. So this is different than what we hear in the beginning. In the beginning we think, wait, I thought we're supposed to do things to make advancement in Krishna consciousness. Now you're telling me I should do things that I won't advance in Krishna consciousness. Это несколько отличается от того, что мы слышали в начале. Вначале нам говорили, мы будем делать что-то, и мы будем духовно прогрессировать. А сейчас мы слышим, что мы можем пожертвовать своим духовным прогрессом. But what we're talking about is self-sacrifice. Но мы говорим о самопожертвовании. Or self-forgetfulness. Или самозабвении. Just as we hear that once Krishna had a headache,
как мы слышали, однажды у Кришны заболела голова. And he told Narada that only the dust from the lotus feet of a devotee will cure that headache. If he puts the dust from the devotee on his head, then the headache will be cured. И Нарада ему сказал, что только пыль со стоп преданных вылечит его от головной боли. Narada. So Narada left. He went. The queen. Кришна сказал Нараде, что его вылечит только пыль со стоп преданных. И он сказал Нараде пойти в Двараку и попросить найти пыль со стоп преданных. And they said, no, I'm not going to give that is an offense to take the dust from my feet. The queens. They're telling Narada, if I take the dust from my feet and put on Krishna's hand, that's an offense. I won't do that. Он обратился к царицам Двараки, и они ответили, нет, если мы отдадим пыль со своих стоп, то это будет оскорбление Кришны. And they're saying, Narada, you're a devotee. Why don't you give the dust from your feet? И они сказали Нараде, ты тоже преданный, почему бы ты не дал свою пыль? But Narada doesn't want to give the dust from his feet either. И Нарада тоже не захотел давать пыль со своих стоп. So he returns to Krishna, says, no one will give their feet dust. И он вернулся к Кришне и сказал, что никто не хочет давать пыль со своих стоп. And Krishna says, oh, my head is hurting so much. И Кришна воскликнул, у меня так разболелась голова. He said, Narada, go to Vrindavan, to the gopis. Тогда он сказал, Нарада, иди во Вриндаван к гопи. And then Narada went to see the Braja gopis, and he told them, Krishna is suffering from a headache, only the feet from his devotees will satisfy that, so I've come to you. И он пришел к гопи и объяснил, у Кришны разболелась голова, и только пыль со стоп преданных может излечить эту головную боль. And the gopis are saying, well, I don't know if I'm a devotee, but take the dust from my feet and give it to Krishna. И гопи сказали, мы не знаем, преданные мы или нет, но если надо, вот забирай пыль с наших стоп и отнеси Кришне. And Narada said, but don't you know the consequences of giving the dust from your feet to Krishna's head? И Нарада ответил, а вы не знаете последствий, если вы отдадите пыль со своих стоп Кришне? And they said, yes, we understand. That means we will go to hell eternally. Они ответили, да, мы понимаем, мы навечно отправимся в ад. But Krishna will get some relief, and that is our only care. Но Кришне станет полегче, и это единственное, что нас волнует. So that is devotion, real devotion. Вот это преданность, истинная преданность. They're not concerned with their own advancement. Их не беспокоит собственное продвижение. But what is pleasing to Krishna? А беспокоит то, что приятно Кришне. In no way are they trying to establish themselves. И ни в коем случае они не пытаются показать себя. We're told the greatest enemy of the devotee is pratishta. Мы говорим, что главный враг преданности – это пратишта. And pratishta, one meaning of pratishta is self-establishment, to try and establish yourself. И одно из значений пратишты означает самоутверждение.